From a mere theory to reality, climate change is no longer assumed as a theoretical thesis discussed by scientists only. It is now an overriding environmental issue to the world, including Indonesia. For a nation with over 17,000 islands, surrounded by seas and oceans, the effects of climate change has become more visible and has started to threaten the lives of people living in coastal areas. Bandar Lampung, for example, the southern city of Sumatra Island, is facing shorter rainy seasons that led to disasters such as floods and drought. Apalagi perubahan cuaca, air pasang terlalu tinggi. Perkiraan nelayan Januari ini musim ikan nyatanya nggak geser. Malah ini sampai bulan berapa ini? 11 masih minim. Jadi nggak bisa dijangkau ini musim ikan ini nih hari ini bisa seminggu setengah bulan bisa. Kadang 2 hari 3 hari hilang. Karena mungkin perubahan cuaca. In the most populated island of Indonesia, the effect of climate change is also starting to show. The coastal city of Semarang, Central Java, should be prepared to cope with extreme weather conditions and loss of land. Not to forget land subsidence, which is an emerging issue for Semarang coastal area. As climate change already led to disaster, it is important for people to be more aware of and more resilient by increasing their coping capacity. The threat is obviously even bigger for the poor people living in both areas, as they have the most limited means and knowledge of preparing themselves for the extreme. As an international non-profit, non-government organization that works amid disasters, conflicts, chronic poverty, and instability, Mercy Corps tries to address the issue of climate change in Indonesia through Asian Cities Climate Change Resilience Network Program, also known as ASERN. Mercy Corps implements a coherent and practical strategy for climate change mitigation and adaptation in development and disaster contexts for the cities mentioned. Supported by the Rockefeller Foundation and led by Mercy Corps, in Indonesia, the ASERN program will support local governments and communities to assess their vulnerability, carry out a shared learning process to determine priority gaps in actions, and to develop strategies and action plans to build community resiliency to climate change. Bandar Lampung and Semarang are the 2 pilot cities where ASERN will first be conducted. The first step of ASERN is to identify potential climate impacts and vulnerabilities through qualitative and quantitative analysis to identify direct and indirect vulnerabilities and existing capacities. To establish the people's resiliency in the 2 cities, Mercy Corps has initiated innovative programs to develop a society that is fully informed and has the capacity to improve their own lives concerning the risk of climate change. Kita tetap akan menselaraskan dengan program-program kita, terutama apalagi kita sekarang lagi menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandar Lampung 2010-2015. Kita concern terhadap ini gitu kan. Salah satu masuk program dari bagian lingkungan hidup begitu. Saya kira beberapa hal yang menjadi catatan kita ya, bahwa ASERN ini juga bisa membantu kegiatan-kegiatan pemerintah, kemudian juga dia bisa memberikan keikutsertaan ya masyarakat di dalam hal kegiatan-kegiatan ini. Mainstreaming climate change, mainstreaming adaptasi terhadap perubahan iklim itu terhadap seluruh program-program yang ada di SKPD di pemerintahan kota. Ya. Ini yang selalu sejak awal dan di tengah-tengah kemarin kami tekankan di dalam menyusun program RPJM ataupun menyusun renstra dinas agar aspek adaptasi perubahan iklim itu masuk ke dalam sistem program mereka. Karena persoalan adaptasi perubahan iklim ini tidak hanya ditangani oleh program dinas
satu dinas misalnya kayak lingkungan hidup saja, tetapi harus didukung dan secara simultan, secara berimbang ditangani oleh dinas-dinas yang lain. Perubahan iklim yang ada di Kota Karang, terutama lingkungan 2 dan lingkungan 3 Kota Karang, sangat mengganggu masyarakat karena bila air laut pasang, dia akan naik masuk ke kali dan menyebabkan banjir. Begitu juga sampahnya akan naik ke daratan dan akan membuat menumpuk sampah di darat. Masyarakat di sini sangat risau karena banyaknya sampah yang menumpuk. Dengan adanya mesin RO, air payau yang kita olah menjadi air minum dengan harga bisa menjangkau masyarakat, alhamdulillah kami bisa membantu keluarga kami untuk penghasilan. Masyarakat pun senang karena bisa membeli air yang lebih murah dan manfaatnya lebih bagus. Through pilot projects, ASERN becomes more accessible to the society as a whole, as well as to individual stakeholders. 4 times a year, Mercy Corps initiates the Shared Learning Dialogue as part of the ASERN program to obtain more feedback from the ongoing programs to get better results, and in the end, create better resilience strategies to climate change. As climate change causes long-term effects for people in their society, ASERN programs will follow up with sector studies to further assess the long-term impact of the program for people in the initial test case areas, aiming for re-implementation in other regions and cities facing similar climate change risks and effects. Thus far, activities in the 2 pilot cities of Bandar Lampung and Samarang, focusing on social and environmental topics such as women's empowerment, waste management, education, mangrove seeds plantation, and water preservation, has provided ASERN with very important tools to create versatile resilience strategies for people living in coastal areas. Pertama kali jadi nelayan itu pada tahun 2007, itu dari pesisir di wilayah garis pantai Pulau Tirang itu mengalami pergeseran ada sekitar 100 meter lebih, 2007 sampai tahun 2010. Dan mungkin dari inisiatif pertama kali dari warga Tapa itu menggunakan jenis apo yang berasal dari bahan-bahan bekas, dan akhirnya itu sudah berjalan sampai 4 tahun, kenyataannya itu tetap utuh, masih kokoh dan bertahan, tidak mengalami kerusakan. Sangat merasakan manfaatnya, terutama mengenai ini biopori sebagai penahan penampungan untuk air banjir, itu yang pertama. Yang kedua sebagai penyimpan sampah, sehingga sampah-sampah yang bisa membusuk yang sekiranya bisa menjadi pupuk organik itu bisa dimasukkan ke dalam biopori. Nanti setelah membusuk itu kita ambil lagi, kita gunakan untuk menanam, memupuk tanaman seperti tanaman bunga dan sebagainya. Ini cukup kita ambilkan dari biopori ini. Pemerintah Kota Semarang harus segera menetapkan Perda RPJM Kota Semarang, dan ini draft akhirnya sudah kita siapkan, dan isu-isu berkaitan dengan perubahan iklim sudah kita integrasikan ke sana. Yang nanti tinggal masalah operasionalisasi kegiatan itu, harapannya kerjasama ini bisa kita laksanakan secara efektif. The world is changing. So many uncertainties are ahead of us. People are at risk of facing natural hazards, many among them still unaware of the dangers attached. Some of them may be us. Yet we can take action. So be part of the action to create a better, sustainable, and resilient place to live.